Welcome, dames en heren. This is the week van Valentine. Oké, geniet hiervan. This is de lezing voor de weegschaal mensen. Het is de week waar heleboel Uranus is hier in deze week. Dus jullie weegschaal, ik hoop voor iets, maar in deze week gaat het niet lukken. Wanneer Uranus is hier, Uranus is a breakthrough. Uranus is zoiets als beoordelen, oké? Dus voor jullie watermensen, een heleboel informatie gaat even boven water komen. Geen succes voor jullie. Mensen gaan recognize dat er was helemaal verandering kom op in een corporation institution, omdat mensen gaat even recognize there was een heleboel geheimhouding in een corporation institution en het heeft mee te maken met geld, oké? Dus een breakthrough is een week van onverwacht informatie in een corporation institution komt nou even boven water. 55, de energie van 55 is hier. 55 is over verandering. 55 heeft mee te maken met huge verandering in een corporation institution. Dus ik ken op de workfloor waar mensen krijgen om te horen dat huge verandering. Geheim in een corporation institution. En this is zoiets als een Lennon-maatschappij. Lease-maatschappij, heleboel geheim contractual overeenkomst was gecreëerd in een institution waar het is een Lennon-maatschappij of een dealership, that sort of a situatie. Now, deze grote corporation institution gaat recognize that there was a double contractual overeenkomst. Het is een lease-alter contractual overeenkomst dat is gecreëerd op iemand anders naam en informatie worden opgeleverd. Mensen gaat deze contractual overeenkomst wordt gecanceld. Jullie weegschaal dat was in problematic situaties, scheiden en dat soort of a ding. Een eind komt daaraan. Jullie weegschaal dat had some sort of a legal issues met een dealership of een auto dealership of een auto, het komt tot een einde. Now, the energy with this corporation institution is dat heleboel data en informatie komen even uit over een auteur. En een eind is hier voor een Leo. Vanwege doordat een Leo-koppel had some sort of auto op de naam van iemand anders. En mensen gaat even recognize, omdat ik zie dat een Leo wordt gepakt voor om te rijden om iemand anders data en informatie, oké? Dus deze corporation institution gaat nou recognize that there was lek van data en informatie. En verdriet voor een Leo, omdat mensen nou recognize dat deze Leo-koppel had data en informatie van iemand anders en gebruiken deze data en informatie. En die gaat even recognize wie had deze informatie aan deze Leo gegeven. Verdriet voor een Scorpion. Een Scorpion en een Leo is in nou een heleboel problematische situatie gekomen. Data en informatie heeft opgeleverd. Wat Leo heeft gedaan. Dus jullie weegschaal mensen gaat even blij zijn. Problematische situatie met de auto dealership of een auto repair auto of een auto garage wordt opgelost omdat mensen recognizen dat deze auto garage recognize dat iemand anders naam was on some sort of a auto en deze persoon was niet van op de hoogte. Succes voor is te maken of stenboek. This is je vrouw of een vriend of een kennis. Succes voor deze persoon. En mensen recognize een maag moet deze persoon een heleboel geld even kan terugbetalen. Een maag even iemand reisdocumentatie of informatie kan kopiëren. Het komt op als rijbewijs gekopieerd en nou mensen recognize wat een Leo en een maag heeft gedaan. Is zoals als een Leo en een maag heeft iemand data en informatie gekopieerd. Een corporation institution heeft nou uitgevonden en achtergekomen dat some sort of een reisdocument is voor een oude Stenbock vrouw.
Mensen nou recognize dat deze documentatie is voor oude steenbokvrouw en recognize dat een Leo en een weegschaal had een kopie, dezelfde kopie van deze reisdocumentatie en de corporation gaat het beëindigen. Dus ik zie dat met communicatie tussen is oude steenbokvrouw met mensen in authority. Mensen recognize now dat oude steenbokvrouw informatie was geduplicate. Okay, dus iemand in a corporation duplicate some sort of a reis documentatie or some sort of a documentatie informatie van een oude steenbokvrouw. Deze vrouw is 50 jaar en oud en door communicatie met de corporation institution die nou recognize dat die vrouw have best wel laten zien een heleboel geheim that was in a corporation institution. So it says mensen creëer heleboel illusion. And it was a weegschaal person that have documentatie on andere gegeven and mensen now recognize that jullie weegschaal mensen had some sort of a copy van some sort of a business contract on a kreefgegeven documentatie van een steenbokvrouw informatie was gegeven on a kreef. En mensen nou recognize dat jullie weegschaal had iets mee daar te maken. Problematic situatie, mensen is nou keihard op een stier, ook professional persoon. Vanwege dat een stier persoon had some sort of access to documentatie. And this is access, want it is a rod from fortune. En jullie weegschaal mensen gaat recognize dat een stier is degene dat heb je teken gewerkt. A stier. A stier is the person. And deze stier is ook professional person. En deze stier heb je echt teken gewerkt. En nou alles even komt boven water en jullie gaat even recognize dat een stier heb je echt teken gewerkt weegschaal. Okay? Weegschaal, some sort of a problematic without a situation without all to come up in deze week voor jullie weegschaal. A transition with vriendschap met een Leo en een stier. Jullie weegschaal gaat even weglopen. Oké, van een Leo en een stier. Jullie weegschaal gaat even recognize dat een maag en een stier at some sort of geheim of houdt iets tegen jou. En je komt daarachter. Communicatie dat een stiermaak of steenbokvrouw. And this is like a maak en een steenbokvrouw. Some sort of a communicatie van een maak en een steenbokvrouw. Mensen al recognize dat een Leo en zijn vrouw hebben heleboel geld genomen. Wat een steenbokvrouw zou moeten best wel terug gaan krijgen. Eind is hier voor een Leo. Mensen al recognize wat deze Leo heeft gedaan. En het eind is hier voor Leo. En Leo had een heleboel geheim om hoe ze hebben heel veel geld verdiend. En het komt nou even boven water. Een stiermaak of steenbok person. Een stiermaak of steenbok person. Nou recognize. Dus ik zie is een situatie jullie weegschaal gaat nou even achterkomen. Dat Leo en zijn partner. Problematic situatie. Een man dat hebben een oor te dealen met een stiermaak of steenbok vrouw heel veel geld gaan terugbetalen vanwege dat deze man heeft deze vrouw data en informatie verbruiken onder volste benodigdheid. En maakt men samen met een stier in een corporation institution hebben gekopieerd some sort of a rise documentatie of some sort of a alter. Is as if iemand komt binnen en gebruiken een steenbok data en informatie om een lease alter. En mensen nou recognize dat een ram is degene dat heeft dat gedaan. Dat een ramman
have de documentatie en informatie van een steenbokvrouw verbruikt om some sort of a lease auto voor hij en zijn vrouw te gaan leasen. En jullie weegschaal komt daar achter. Jullie weegschaal gaat keihard pakken een maakman. A maakman that have a dealership, a maakman that have some sort of a auto dealership, or a maakman in some sort of a rice brew of whatever. Jullie weegschaal gaat keihard pakken deze person. Omdat jullie gaat even recognize dat deze person access informatie. Omdat je kan zien dat mensen recognize dat een maakman hebben dat zijn informatie van een vrouw geaccess. Een steenbokvrouw aan de volste benodigdheid. En die gaat even een boete aan deze person geven. En zegt maar deze person moet een schade aan een steenbokvrouw even gaan terugbetalen voor wat hij of zij heeft gedaan. Then we see problematic situaties where mensen recognize that a stier het collaboreren met de maag in de verleden. Twee hoog professionele personen hebben samengewerkt en creëer some sort of a contract en copy documentatie en informatie van een steenbok en creëer some sort of a copy voor een Leo. En mensen gaan nou recognize wat was gespeeld. Dan we zien de energie van jullie weegschaal gaat even keihard optekenen in crave. Jullie weegschaal recognize that a crave of some sort of a zaak dat ze zegt dat was voor ze en recognize it is niet waar. Jullie weegschaal gaat nou achterkomen dat a crave of some sort of a documentatie en dubbel iemand anders ondernemer. This is zoiets als een ZZP'er en mensen recognize dat hetzelfde documentatie dat een steenbok person have, a crave person have die hetzelfde. Documentatie en informatie en mensen gaan nou recognize dat deze crave have copy en dubbel deze oude steenbokvrouw data en informatie en gebruik ik om veel geld te verdienen en mensen jullie weegschaal gaat deze crave even pakken. Dus als je ziet, jullie weegschaal gebruikt de zware van de waarheid om door een situatie door te snijden, omdat jullie recognize dat de documentatie en informatie dat een crave have is voor een oude stiermaak of steenbok. Dus het is een situatie waar deze oude stiermaak of steenbok beginnen om te praten over een situatie en nou achter is gekomen en recognize mensen in authority nou recognize dat deze crave person en documentatie en informatie dat had ze niet moeten hebben voor een bedrijf dat was niet van ze en zij hebben geclaimd een heleboel geld van deze bedrijf om de volste benodigdheid en mensen nou recognize wat deze mensen heeft gedaan. Groot succes voor jullie weegschaal mensen. Jullie weegschaal mensen worden zeer succesvol over een problematic situatie. Nieuwe contract voor jullie weegschaal mensen. Jullie weegschaal mensen hebben samengewerkt om some sort of a problematic situatie op te lossen en een goed succes voor jullie. Het eind van de week, jullie weegschaal mensen is blij, omdat jullie weegschaal mensen gaat een crave opgeven. Jullie weegschaal mensen recognize dat deze crave heeft een situatie gedaan en some sort of a contract van een vis. En gebruik jou om some sort of a contractual overeenkomst van een vis te krijgen. En je gaat even stevig in je schoenen staan en recognize the foul play that was gebeurd. Ik zie some sort of a new start, omdat jullie weegschaal gaat even creëer some sort of a new start voor een stiermaak of steenbokvrouw, omdat jullie weegschaal opnieuw kan recognize dat deze vrouw was tegengewerkt. Oké? Heleboel mensen nou komen achter dat Leo en een tweeling had samengewerkt en had heleboel geld genomen onder de naam van een scorpion of een scorpion have een Leo en een tweeling heleboel geld betalen om documentatie en informatie van een steenbokvrouw om te krijgen. En nou is stier gaat even vertellen
dat ik kreeg was degene, dat was ook daarbij gevroegen hierbij, omdat de kreeg wil some sort of a new contract. Dus jullie weegschaal gaat even recognize that a crave, you were successful over a crave, omdat you recognize that a crave had some sort of a geheim contract. En deze geheim contract, deze crave, verdient heel veel door de verbruiken van een oude stiermaak of steenbok vrouw. Hier kan je het zien, dames en heren. De documentatie is van deze steenbok. Als je ziet, 2 keer deze steenbok is hier. En deze oude steenbok, deze vrouw is 50 jaar en ouder. En mensen gaan nou recognize dat deze steenbok data en informatie is zo. Het says de data en informatie was geaccessed van de person computer. En mensen nou recognize dat ik kreeg, had een kopie van deze vrouw, zaken, informatie en ondernemersinformatie en belastinginformatie. En gebruik ik en zit soms soort van zaak te doen en heel veel geld om te verdienen. En een groot organisatie gaat nou recognize. En ik zie dat jullie weegschaal mensen komen keihard aan deze kreeg. Want jullie weegschaal mensen use de zwaarde van de waarheid om deze kreeg naar beneden te pakken. En je wordt successful hier. So weegschaal, this is a huge success. And deze huge success geeft je een nieuw contractual overeenkomst. Jullie weegschaal nou recognize dat a crave, hoe een crave het zijn geld kan verdienen, is door de verbruiken van some sort of a geheim contract. Dat was documentatie en informatie wat ze hebben gestolen van een steenbok computer. En daar verdient een heleboel geld over de rug van deze persoon. En jullie weegschaal gaat het naar een eind brengen. Ik zie dat jullie weegschaal gaat helpen als een oude stiermaak of steenbok person, some sort of a new start and a new contractual overeenkomst to creëren voor een oude stiermaak of steenbok person and a new contractual overeenkomst, omdat jullie weegschaal recognize dat deze oude vrouw data en informatie was verbruikt door anderen. En nou een nieuw contractual overeenkomst wordt gecreëerd voor deze vrouw, omdat mensen nou recognize. So succes, jullie weegschaal gaat echt helpen een oude stiermaak of steenbok vrouw en haar partner om een nieuwe start te geven vanwege dat mensen recognize dat deze mensen was getroffen bij heleboel problematische situatie, oké? Dus jullie weegschaal gaat even stevig in je schoenen staan dat de tweeling stuurt terug heleboel geld aan een steenbokvrouw, oké? Omdat er is een situatie waar ik kan een legal issue, een legal situatie waar mensen nou recognize dat een tweeling had samen met een Leo heleboel geld, of samen met een maak heleboel geld genomen door some sort of access waar een maag en een Leo had geaccess een steenbokcomputer en had een heleboel data van deze steenbokvrouw had genomen. En voor een Leo die recognize dat een Leo was have data en informatie dat is voor een steenbok en voor een Leo. Mensen recognize een scorpionnetje zaken mannen en vrouwen had betaald voor some sort of a contractual overeenkomst voor een Leo. En gebruik een scorpion data en informatie en nou mensen recognize. Ik kreeg zakenman is in een heleboel problemen. En ik zie mensen in authority komen keihard op een kreeg zakenman. Die nou recognize dat een kreeg zakenman is te ver gegaan. Dus heleboel van jullie, ik zie heleboel van jullie gaat even sorry. Teken een vispersoon, omdat mensen recognize dat een vispersoon was betrokken in een situatie waar mensen hadden vispersoon data en informatie kunnen geaccess en verbruik. En ik zie een excuses wordt aangemaakt voor een vispersoon. Dus ik ga zeggen namaste tot de volgende keer.